Ага, ми просто не повідомили нашим глядачам, не звертайте уваги, це нормально. Робіть вигляд, що цього немає. Отже, в нас буде зараз Хербст, це колишній... Стівен Пайфер. А мені пишуть, що буде Хербст. Ні. Ага, добре, це теж неправда, буде не Хербст, буде Пайфер. Яка різниця, я думаю, хто не то пам'ятає. Але це те і те, значить, посли Сполучених Штатів в Україні. Стівен Пайфер, зараз ми з ним включимось по скайпу і намагатимемося дізнатися, що відбувається. Він вже є в нас на скайпу. Будь ласка, включіть Пане Стівене, так. його. Де він? Доброго дня! Hello, Stephen. Yeah, we are here from Hromadske talking to you. We will have no questions. Good to hear you. I hope you can hear me okay. Thank you. Давайте так зробимо. Ми будемо говорити українською. Так, Ти будеш перекладати буде послу. I would translate. So there are few journalists of us from Hromadske. I will translate for you. My name is Natalia. There is Mustafa and Tatiana. So I would translate and then their questions and then your answers. Thank you very much. Перше питання до пана посла, яке стосується, я думаю, що це дивує всіх. За останній тиждень Джозеф Байден двічі зв'язувався з Віктором Януковичем, потім Янукович зв'язувався з Джозефом Байденом, і вчора була вже заява Обами, який під час свого спічу торкнувся питання України. Чи правильно ми розуміємо, що зараз питання України є одним з головних пріоритетів у зовнішній політиці Сполучених Штатів? Within the last week, Vice President Joe Biden, called to Mr. Yanukovych twice, as also during the State of the Union, the President Obama mentioned Ukraine. So how is the priority of Ukraine on the international agenda of the United States? What is a priority? Well, no, I think you've seen in the last week increased involvement at higher levels. The Vice President has talked to President Yanukovych, I think it's actually now 3 times in the course of the last week, to urge that Ukrainian authorities refrain from use of force, but also to urge that Mr. Yanukovych take steps to negotiate in good faith to try to find a peaceful solution. So I think that there's an opportunity that has been seen in Washington the last week to try to use influence. Now, having said that, I think there's a recognition here that this problem, the crisis in Ukraine, has to be solved first and foremost by Ukrainians. But there is an interest on the American side in trying to do what we can to use American influence to try to encourage a peaceful settlement to the crisis. Взагалі-то, здається, навіть тричі телефонував віце-президент Байден, і, зокрема, те, що пан Янукович пішов на переговори, є тим визнанням того, наскільки серйозною є криза. Ми в Сполучених Штатах маємо сказати, що розуміємо, що між українцями має вирішуватися це питання, але Сполучені Штати, звісно, докладають якомога більше зусиль тими способами, якими вони робили це, тим тиском, який чинився, для того, щоб з кризи було знайдено мирний вихід. Ви останнім часом, на цьому тижні, здається, була велика стаття, яку підписали всі посли Сполучених Штатів в Україні, в якій вони вимагали в Обами і Держдепу звернути увагу на те, що відбувається в Україні. Як вважає пан посол, чи після цього зміниться щось, чи буде більш жорсткою політика, чи, можливо, навпаки, буде більш м'якою політика по відношенню до Віктора Януковича і команди з боку Обами і його адміністрації? Your recent op-ed, which you published in the New York Times with the other ambassadors, you urged President Obama to work closer with Brussels. And how do you feel, and do you see the results? And how do you think what the policy would be? Would it be more harsh? Would you think after your appeal, President Obama would be more active and the actions towards Ukraine would be more active and harsh, let's say? Well, I think that was a reflection of a view that Ambassador Taylor, Ambassador Miller, Ambassador Herbst and I share. We would like to think it will have some impact on the U.S. government, though I'm not going to try to guess how much.
But I think there were really two messages that we tried to emphasize. One was the importance of the United States working with the European Union on this. And that's because for a lot of the people who are demonstrating in Ukraine, they're demonstrating about pushing Ukraine closer towards the European Union, not the United States. So it's the Europeans that may have more leverage here than America. The second thing that we've encouraged that was, I think, perhaps new was this idea of beginning to target both visa and financial sanctions and make the objective not just saying we're going to target sanctions to say you should not use force, but also to target sanctions in a way to encourage people in the inner circle around President Yanukovych to encourage him to find a peaceful solution. And again, this is an area where we feel that if the United States and Europe can work together, they'll have more leverage. I just might add one last point is, my sense is that the U.S. government, which has now taken some sanctions against those in terms of revoking visas of those who are involved in use of force, that the U.S. government is now exploring the mechanisms it would have to have to apply further sanctions if that political decision has been made. I'm not sure at this point where the European Union is on that question. Отож, ця стаття – це ті думки, які ми поділяємо з послами Тейлором, Гербстом і Міллером. І я би відмітив декілька параграфів. По-перше, про те, що про співпрацю з Сполучених Штатів з Європою, тому що все ж таки люди на Майдані закликали до ближчого співпраці з асоціацією з Європейським Союзом, і все-таки це європейська справа, люди до цього закликали, і, звісно, європейці мають більше можливості щось запропонувати людям і бути задіяннями, аніж Сполучені Штати. Саме тому ми маємо діяти узгоджено. Так само щодо санкцій, важливо відмітити, що це не просто покарання. Ті санкції, які ми застосовували щодо заборони в'їзду, заборони невидачі віз, або вони не тільки для того, щоб покарати тих, хто винен в порушенні прав людини, в прийнятті рішень, які призвели до насильства, а також заохотити цих людей впливати на президента Януковича, щоб люди, на яких такими є можливість застосування санкцій, щоб вони тиснули далі на Віктора Януковича, і той би не вдавався до силового сценарію. І ми зараз той механізм, який ми запропонували, ці попередні санкції, ми сприймаємо зараз як таку пробу, як це працює, будемо дивитися, як це працює. Це перший етап, якщо це працює, будемо думати далі. І я тут не можу говорити за своїх європейських партнерів щодо їхньої практики застосування санкцій. А як ви оцінюєте переговорний процес між владою та опозицією, який вже розпочався? І що б ви пропонували сторонам для того, щоб дійти політичного компромісу? How do you see the negotiation process we have now, and what would you propose to reach the compromise in this negotiation we have now in Ukraine? Understood. Well, of course, I'm following this from about 7,000 kilometers away. It seems to me that the good news of the last several days is that President Yanukovych is beginning to make some offers that are of significance, that are of importance. Once you can translate that, it's up to you. Я, звісно, слідкую за подіями з відстані 7 тисяч кілометрів, але все ж таки сприймаю як позитивну новину те, що пропонує президент Янукович, і це важливий крок, але вам оцінювати тут на місці, ви ліпше знаєте. And the parties that had Mr. Yanukovych offered these concessions maybe a month ago, it might have been sufficient. But I think given the events of the last 2 weeks, time has moved beyond that, and he's going to have to make some more offers. Звісно, якби цього було достатньо місяць тому, але зараз наразі всі розуміють, що треба пропонувати більше, і вимоги ставки зросли, і відповідь від влади очікується більшою, ніж те, що є зараз, це, звісно, замало. And I think some of the things that is
Is he prepared, for example, to share control over the security forces? Would he be prepared to make a member of the opposition Minister of Interior? Because that would be the sort of thing that would give the demonstrators some confidence that the police would not be used against them. Is he prepared to take steps to basically create a situation where there's confidence that the next presidential election, whenever it's held, will be free and fair, and that the opposition candidates are going to have a level playing field? So I think that there's more things that he has to do to reach the point where the opposition is prepared to say, yes, we can reach a negotiated settlement here. But I think the particulars, again, it's hard for me to sort of specify or suggest particulars from 7,000 kilometers away. That's going to be, I think, worked out in this negotiating process between Mr. Yanukovych and the opposition. Звісно, є більші питання, і ці більші питання, наприклад, чи готова опозиція разом з владою ділитися тим, як працювати з правоохоронними органами, чи готові, наприклад, до того, щоб опозиція отримала позицію міністра внутрішніх справ. І важливою є впевненість, надання якихось гарантій, впевненості в тому, що наступні вибори президентські, чи які б вони не були, будуть чесними і не сфальсифікованими, і що кандидати від опозиції матимуть достатню можливість, всі рівні умови. І це те, що і далі має обумовлюватися, і питання в тому, чи готовий президент піти на такі поступки. I just think it's not. I don't think it's enough just to offer the prime ministership to a leader of the opposition, but there has to be some confidence that there's going to be then some real authority, real power that prime minister will be able to exercise and be a real actor in terms of government authority. Тому що, звісно, це не питання тому, чи один з членів лідерів опозиції отримує посаду прем'єр-міністра, а в тому, яку реальну владу він матиме і на що він зможе впливати. І ось тут питання. Тому що так. So now we would have a question. Пане посол, питання, яке насправді всіх зараз цікавить і на яке ми не можемо поки що отримати відповіді. Чи буде поширений закон Магнітського на чиновників з України? І взагалі, чи можливо це, чи це просто все ще слова? So we're thinking if really the Magnitsky law would be put in place toward the Ukrainian politician, because there are some rumors, there are discussions, there are talks. How feasible, how realistic is that? Yeah, no, there is a possibility to expand the Magnitsky bill to cover some in Ukraine. But it would be a legislative process, which I think would take a very long time. And at least as of now, I'm not aware of any hard push to press through legislation that would quickly change the Magnitsky bill. However, I think actually the executive branch of the U.S. government already has some authority based on executive powers to do both visa sanctions and perhaps even financial sanctions. So there may be some actions that the executive branch can take without requiring any kind of expansion of the Magnitsky bill. Звісно, йшлося про розширення закону Магнітського, але якщо це робити відповідно до чинного процесу, це займе велику кількість часу, але знаю, що є певний тиск, доволі такий нещодавній, щоб щось зробити швидко. І це, що стосується виконавчої влади, і є певні дії для того, щоб застосувати не тільки візові санкції, а санкції фінансові. І це можна зробити тобто іншим шляхом, а не обов'язково просто продовжуючи чи розширюючи закон Магнітського. When the American embassy last Wednesday announced that some visas had been revoked, that was done entirely on the basis of executive authority. There was no need for new congressional legislation for that. Але справді, коли в минулої середи було повідомлення про те, що деяким українським чиновникам, політикам було скасовано чи відмовлено в візах, це вже було засновано на тому законодавстві, яке вже є.
Поясніть, будь ласка, в чому ефективність цієї міри, якщо суспільство не знає, хто ці люди? Ми не знаємо цих чиновників, який тиск взагалі на них чиниться, якщо ніхто не може сказати, що ось ця людина порушила закон і вона не має доступу зараз на територію США. В чому сенс? So the question is, if the names of those against whom the sanctions are applied are identities they are hidden, we don't understand what is the pressure actually, because if people in Ukraine don't understand who are the ones who are targeted, who are the ones to consider to be responsible, is it really the pressure? What is the sense of such sanctions? Well, I think two things. First is, first of all, the people subject to the sanctions know who they are, and they know that they cannot travel to the United States. And there may be a step in the future where they also know that they cannot do banking or do financial transactions in the United States. But my second point would be is this is the one aspect of American law. And I know it's frustrating to the press. Now that I'm actually outside the U.S. government, it's frustrating to me because I would like to know the names. But under our procedures, the U.S. government is not allowed publicly to disclose the names of individuals who are affected by these actions. So I can understand the frustration. I would agree that if those names were made public, that will have a political impact in Ukraine. But it's one of the aspects of American rules that it's very hard for the U.S. government to talk officially about individual names when it comes to visa cases. Отож, напряму все одно зачіпається цих людей і вплив серйозний, тому що ці люди дуже добре знають, що вони не поїдуть, що їхні родини не поїдуть і що в майбутньому вони матимуть проблеми, наприклад, фінансові, так, щодо своїх рахунків. Щодо конфіденційності, це питання, звісно, дуже не подобається пресі, і мені особисто не подобається, що я не знаю цих імен, але таке американське законодавство, воно дуже суворе щодо конфіденційності тих людей, про яких йдеться, і тут я би справді хотів, щоб цей процес був відкритішим, але таким є наше законодавство, можливо, в Україні ви теж не зовсім з цим погоджуєтеся, не розумієте, але ми маємо змиритися. Сьогодні президент Путін заявив про те, що Російська Федерація співпрацюватиме з будь-яким українським урядом, зокрема й опозиційним урядом, але вже спостерігаються певні проблеми українських товарів на українсько-російському кордоні. До того ж, існують заяви заступника голови «Газпрома» Олексія Міллера, в яких він досить таки різко висловлюється стосовно українських мітингувальників і стосовно революції, яка відбувається в Україні. Як ви вважаєте, який сигнал Російській Федерації, який меседж має зараз пролунати до Володимира Путіна з боку Заходу? So today we will talk about Russia in this case because we heard during the European EU-Russia summit that Mr. Putin, the president of Russia, told that he's ready to cooperate with any kind of Ukrainian government if would be elected. At the same time, we today mentioned that there is some ban on the trade on the border of Ukraine. And as well, the Олексій Міллер, the head of Gazprom, що сказав Міллер? Він досить критично висловився. Yeah, he was pretty critical regarding the situation in Ukraine. So we see these dubious signals, but at the same time... Про загрозу газотранспортній системі в результаті радикалів, які в Україні мітингують. Okay, so the head of Gazprom talked about the threat from the Ukrainian radicals to the gas system. So there was another... That was the signal. But what would be the signal of the United States to Russia regarding the Ukrainian case? Well, first of all, my guess is that what the Russians are finding now is that when they look at what leverage they have to try to influence developments in Ukraine, that they probably don't. We have a bit of trouble. Sorry, excuse me. We have a bit of troubles technical, so we can't see now. Just wait for a second. We will fix it. So now we are not on air. Just a second.
So, okay, so we can go on. Just tell what would be the signal towards Russia, what should be. And then I would translate that as well. Okay. Well, let me make 3 points about Russia. Yep. First of all, my guess is that for the Russians, their finding, as well as for the West, is that the situation in Ukraine is developing in a way that it may be hard for outsiders to have much influence. And I think that's true for the Russians now. The second point is, and I believe that Western governments, the United States and European governments, should be sending a very strong message to Russia that Ukraine's foreign policy course, whether Ukraine wishes to join an association agreement with the European Union or join a customs union with Russia, that's a choice that Ukraine should be allowed to make freely. And the third point is that if Russia in the long term carries out economic sanctions against the Ukraine that is trying to pursue the association agreement, I would hope that the United States and Europe would work with institutions such as the International Monetary Fund to help Ukraine to be able to get through that period, and also work with Ukrainian organizations like the World Trade Organization to push back against actions that violate commitments that Russia has undertaken as a member of the World Trade Organization. And what would be the first? Would you repeat the first to clarify? The first was about the influence. Can you maybe clarify the first point? The first point is that I think that Moscow is trying to influence the situation in Ukraine. What the Russians may not understand is that their ability now, I believe, to have meaningful influence on what's going on in Ukraine is actually quite limited. Okay. I don't think these trade sanctions, for example, are going to cause the people on the Maidan to say, okay, we're going home. Okay. So, I guess we would leave you on that, won't make you wait longer. Okay. Thanks for talking to us. We really appreciate, and yeah, we would would translate what you told just now, and let's stay in touch. Okay, that sounds good. Yep. Thank you very much. Stay safe and stay warm.